We are innocent. All the cases we are lodging against us, we are not aware of them. I trust our court. We shall get justice. This kind of stop coming as well. Sibiyangu. Bajje babeerewo bali mwero wano wetutudde sembere tulabe nga tulwaniriza mu kitiibwa abali bubi asana era eri mudde maaso nga mulabika muveeyo tukulise olugendo ono kansala obulonde w'omuluka guno abagenyi bafube mwenda tusanyusa okubalaba osimbalala tusanyusa okulaba people who are here abali muku and you'd receive your vindication. Nti era bwe mubanga ddala mwe bannannyina bato era bwe kiyita kukuba w'ekitiine kigenda kimalayo ku kibira w'ekitiine ttaka lino bafuna obuyinza mu 2013 nifuna obuyinza mu high court ekindya okufuna obuyinza lwaki twafuna obuyinza twasiŋŋaana obuwandiike mu bintu bya jjajja nga jjajja yasiba liizi ng'asibirako okukwava mu 1916 tukulise olugendo ono Truly, God knows the truth. kubanga katonda yamanyi ekituufu And what I'm going to talk is the truth. era byagenda okwogera nga tukuŋŋaanye wano bye bituufu Going back as far as the 1900s, agamba nti okubeera ddala mu 1900 eyo the great-great-grandfather of the Sozis, nti jjajja w'abajjajja ba sozi nasozi oyo they claimed that they had a Milo, nti baali bagamba nti balina Milo land wano but whether it was Milo or anything else, they sold the land. naye nga baleka baali batunda ettaka They sold the land to the governor of the colonial government. They sold the land to the governor of the colonial government. bana colonial government zib'amatwale Now, when independence came, nti obwetwaze bwe bwajja all the land that the colonial government had, nti era gavumenti obwetwaze bwe bwajja ettaka lyonna bali bakolonials baalina oba abafuzi b'amatwale they handed it over at independence to the Uganda government, nti baalikomyawo ya Uganda and it became public land, era ne lifuuka ettaka erya bulijjo and Uganda Land Commission started to lease out. kiba ettaka mu gavumenti kitandika okuliwa abantu mu liisi So, my father, to cut the story short, nti mu bufunze taata we omugenzi Katabanda Kiwanuka abasinga gwe mwalimanyi obulungi got a leasehold from Paulo Kaluleka Godo okuva in 1988.
Kagodo gwayogera ko yoli yali nangwa chairman wa movement Mukono district yafa. That our people and us we maintain the land because it is ours. Era bo nga family bagamba nti bateekeddwa okubeera nga batwala ensonga eno mu maaso y'okubeera n'obwannannyini era ettaka likyali lyabwe. However, what happened, those that have been pursuing us, not Uganda Land Commission, they've left us, but those that have been pursuing us have taken over, have unlawfully taken over this land by force. Naye ababadde nga bawaabira lino ettaka balituddeko naye nga balituddeko mu bukyamu. They came and they chased all our people away with pangers, with sticks. Era bajja ne bagoba abali ku ttaka lino n'amajjambiya n'emiggo. There was one that had one or two that had guns. Nti era omu oba babiri balina emmundu. Yes, and they chased our people away and our people could not come back. Era ne bagoba abantu abali ku ttaka lino. Why? Because I understand Kifesi were brought from Kampala onto the land and they're the ones that took our people off it and they're the ones that guarded it so that we could not come back onto our land. Era ng'alowooza nti abantu abo bayinza okuba nga bajje ba Kampala bagoba abantu abali bakuuma ettaka lino era n'okutuusa olwaleero tebaddangamu kulibeerako. Balina ekyapa nga kya mayiro. Your great-great-great-grandfather sold. Nti era jjajja wa jjajja basozi yatunda. So I want to know what interest do you have? Era ayagala kumanya ki kye basinziira kugamba nti baagala ettaka lino nga te jjajja waabwe yatunda. There is a lot of damage being done to this land. Nti era waliwo okukosebwa okwonoonebwa okw'ebintu kw'amaanyi ku ttaka lino. You've killed all the crops. Nti mwayonoona ebirime byonna. You've cut down all the trees. Ne musala emiti gyonna. You've brought down the houses. Nti ennyumba zonna mwazikoona ku ttaka. Uniport. Everything has been brought down to nothing. Buli kimu kyonna kyayonoonebwa. Na ekyapa ekyaliiza okuva ku mwami Pawulo Kalule Kagodo. At this time the entire place was a forest. Era ekiseera ekyo ono wonna wali kibira. And he started to now chop things down and rearrange the place to become a proper farm. Era ne batandika okulongoosa okufuula ekifo kino faamu. LC1 chairman was part of that operation. Nti era chairman w'ekitundu ekyo ebiseera ebyo yali omu ku baaliwo nga bakola omulimu. Yes. Now, in 2004, the government brought out a law. Mu 2004 gavumenti n'ekola enkyukakyuka oba kye bayita amendment mu mateeka. That law allowed Ugandans to convert leasehold to freehold. Nti era etteeka eryo ne likkiriza Bannayuganda okujja mu liizi okufuula freehold. My father took that opportunity Era kitaawe n'akozesa omukisa ogwo. and he converted this land from leasehold to freehold. Era n'akyusa ettaka lino okuva mu liizi n'alifuula mu bwannannyini. And it continued as freehold. That was in 2007. Era mu 2007 n'akola mirimu gye ng'agenda mu maaso mu mbeera eyo. Ata Nsubuga gwe mmanyi obulungi asula waggulu wali. Took us to court, took my father to court. Era n'atwala taata woono omwami Kiwanuka mu kkooti. Also, as a defendant was Sozi and Nasozi and Commissioner Land Registration. Era mwami Ata Nsubuga bwe yali ng'akola ekyo okugenda mu kkooti yali alaga nti ali mabega wa mukyala Nasozi ne Sozi. Nti bano mwami Sozi ne Nasozi baali bawawaabirwa. Yeah, so defendant number 1, my late father. Defendant 2 and 3, Sozi Nasozi. Defendant 4, Commissioner Land Registration. Nti era yawaabira abantu basatu. Yawaabira maama Nasozi ne mwami Sozi n'awaabira taata woono mwami Kiwanuka Katabanda n'awaabira n'ekitongole ky'eby'ettaka. So now, ono yaliko ddala obuzibu kubanga omwami ono yagenda ku poliisi y'Ennama neŋŋamba kansabe permission banzikirize nziggyeyo emmere. Mukama wange bw'anajjira nja kuba nziggyeyo emmere yange oli mukozi we oba wali olimira bibyo? Ye yali tamanyi kigenda mu maaso abadde taliyo. Angamba oli chairman ne musaba nziggyeyo emmere yange kubanga yali nnyingi. N'angamba agenda nze bali njogedde nabo abafakinyi tebajja kukolako kalabe bulabe n'enzijja. Banyabo ogwasooka bangoba n'eŋŋamba ndowooza leero kati kwolwo n'ensaba ono.
Osi n'amukubira essimu gana amazima ndi mukazi mu Advent Bible egamba beera mwesiga okutuusa okufa nange ndi kuwa ekirabo ky'obulamu omwami ono n'agamba gwe genda mu faamu gy'emmereyo abasajja ne bankuba basajja ne bankolako obulabe ekituufu nze tebansasula ku mmere n'abantu be najja nabo okuguza lumonde ne mwogo nabo ne babakuba omu ne bamumenya okugulu era natwala fayiro yange gyeri ne referensi gyeri ey'emukono oyo baali bagenda mukwata naye ne ngamba kamusonyiwe ninde mukama wange amala okujja ebintu bino bigende mu maaso nkuba emiggo era ne ŋŋenda najjako ku poliisi oyo omukyala ali emabega yandabako ku poliisi yawa nga bankubye ne ŋŋenda n'ejjambya gye baali bagenda okuntemesa ne bantwalawa emukono ku poliisi kwolwo nali sobola kutambula nga bamaze okunkubakuba bankwasa ejjambiya ne baŋŋamba saawa ebitooke ne bankuba amagulu omwami oyo ayitibwa Sula taata Maluko baamuyita ne bamugamba nti akakyala kano okamanyi n'agamba ako keetaaga kufa kananyi Mugema Kaddu Musalule chairman w'NRM w'ekyalo kino ate vice chairman w'NRM w'omuluka guno gwa Mpoma mutwala ebyalo 13 maama nze ensonga ziri bbiri ffe tetukayanira ttaka ng'abatuuze kubanga abanene b'ettaka balina ensonga zaabwe bajja zimala ffe tuli mukama waffe Madamu Stella yatuwa we tulimira nze wenimira maze emyaka 15 nga nimirako kuno kona kwaliko abalimirako we bajja bano abantu batutuuza ne tuwandiika banonda okuwandiika naye olukiiko lwayirukolerako abali bakolerako twalina olukiiko mwami Okune Justine ye muwandiisi waffe yatuwandiika abantu 13 ne batugamba mu bulungi nti bagenda kutusasula era emmere yaffe bagenda kujja batubalirire batusasule ekyaliwo bajja nga bagamba emmere enkulu abamu babakiriza ne bagirya abamu tebatukkiriza nze ayogera naawe eri wansi emmanga nalinawo yikemu n'ekitundu ya lumonde nina ne kasooli ne lumonde mulala yali awedde okukolebwa we bajja haji ataleka enkofiira oli saba oyimirireko nze nabagambye njagala mbabulire mazima haji oyo yajja kuba abamu tetwamanya nti bagenda kusasula basasulako abantu nga 10 eyali ekuze twali tutegeezezza abakulu bano ne batugamba nti abayina enkulu bo bagirye abayina ento be bagenda okusasulwa eyo ensonga yasigala ng'ekyali mu ddiiro era kyemmanyi bwe bali bawulira abalina okusasula era bayina okuteeka enteekateeka eno okugenda mu maaso nyaba omukono abantu bayina obulamu obw'eddembe we bali era kyebaŋŋamba nti tuli wano nga tuhandolinga ekintu ekiri mu kooti naye era si kya bulabe nti tuzze wano olw'okuba tuli mu kintu ekiri mu kooti wabula tuzzeeko kuyamba kooti okusobolako okuleeta eddembe and to avoid emirembe etono and bloodshed. So olwaleero tuzze wano olw'ebiwandiiko ebyatuleetebwa mu ofiisi yaffe wadde bulijjo nga bulijjo bwe bijja we verify whether it's a court order or an injunction or what, we verify with court because ennaku zino nategeera nti ebintu ebimu bikolerwa ku NASA ne bamala ne babireetera officers mu office gwe n'omala n'olowooza nti byabuleetedde byebyo naye ogenda okukomekereza okwetegereza ng'ebintu babikoledde ku NASA ne babituleetera. Ndabye nnyo ab'ebitiibwa abatuuleyo mu office abanene nno nga balina n'obumanyirivu mu bintu bye bakola. Oli nakubira ng'ali mu ntebe ennene n'akugamba nnyabo oyo gw'otawaanya ayina ekyapa, oyo gw'otawaanya ayina ebiwandiiko, wabula oyo gwogezaako okuyamba talina kintu kyonna naye ng'ebiwandiiko bye baŋŋamba bicupuli. Baani abakola ebyo? Baminisitaazi abamu mu ofiisi zaabwe ezenkulu besaagala ku mentioninga mannya because I must stay respectful. Batuula omuntu ng'ali mu ofiisi ehandolinga eby'ettaka n'akugamba nti abo booli mu kutawaanya be bayina empapula by'ebiki ebyapa n'ebintu ebirala ebyetoolererwawo naye ne weebuuza
bino ngenda okuverifyinga ng'ebyapa ebinsanze wali bicupuli bulungi. Nineebuuza bakama baffe bano abatuula mu ofiisi ne bataverifyinga bintu tugenda kukola tutya? Kyenva mbagamba nti nze lwaki ntera nnyo okuverifyinga ebintu? Namanya nti Uganda kati tulina amagezi mangi nnyo. They can create anything ekitaliwo mu nsi. Ati Abannayuganda abamu twefudde ba Katonda. We are creators now. So they can decide to create anything ekitaliwo. Kyova olaba abantu abamu batuula mu ofiisi, they even create power, false power. Oli omuntu ne yewa amaanyi ag'okubonyaabonya banne because atudde mu ofiisi emuwa amaanyi n'osanga nga balina this kind of, false power, creation of power that I don't understand. Olina okufuna amaanyi ago ng'oyamba abantu bannansi kye batuteera mu ofiisi okukola ki? Okukola. Lwaki njogera bino? Nti n'abakulembeze abalala abali wano tweddeko tuleme to get that kind of false power. Simanyi kwogera false power mu Luganda or in any vernacular language olulimi oluzungu lulina engeri gye lwatukyamya nti tusoma mu luzungu ate yatuula ku ttaka lino bw'ava mu nsi madamu oyo n'akola ki? N'asigalawo. Mu nsonga eyo yali taata w'oyo nga bakayanira ettaka lino Sozi Abdalatiifu Wamala yimuka, Nasozi Florence yimuka, abo nga beetwala n'aluwa ne taata w'oyo Kiwanuka Musenze. Kati omugenzi, kati omwana yasigala akola ki? Ayimiriddewo. Tuba tuli awo ng'ebintu bitambudde emyaka kumpi 2. Hajati Aisha najja aluwa Hajati Aisha kale kansitule famire ye mama eyimirire ku lwa Nsuubuga, ku lwa Muzeeyi Nsuubuga. Eyo famire nayo nekola ki? Tukwatagana bannange. Famire eyo taata waabwe najja nga naye y'omu ku beewandiisizza ku ttaka lino, nga naye agamba nti naye lirye. Kati ne tubeerako ne paati 3. Simanyi oba ndyoke ntegeera amazima. So kati mbasaba bannange mukuume eddembe, kooti eryoke etuwulire ekyokukola. Eddembe polisi weeri because bwe munaabatawaanya bamanyi ekyokubakolera awo nga anti-corruption ebatwala. Mukama abakuuma. Kati kati ntandise okumanya babano n'abakuumi b'eddembe bagamba there is a lot of kati bano baboka mutuuza ekiseera ne mubasiba emikono because kati bano abapoliisi abali wano okukuuma eddembe lyammwe n'ebintu byammwe wayingira mu anti-corruption abeera nga katonda waabwe. Anti-corruption unit ennaku zino yafuuse something I don't understand. Because now, when these people are handling and anti-corruption comes, definitely they will hide themselves. That one I have seen. Kati engeri gye muŋŋambye nti mulimu anti-corruption muntisiza. Now, naye kambabuulira Abannayuganda, listen, temuleme kwekooya. Anti-corruption ehandolinga corruption, tehandolinga mataka. Mpozi ng'oli mubbi w'ettaka ng'oyagala kwekoobana nabo obba ettaka ly'omuntu. Because they have this kind of power. Balina power, balina mandate ebakkiriza okukwata, okusiba, okuromandinga n'ebyo byonna ng'oyagala kubba ettaka ne weekoobana nabo. Naye anti-corruption bagite muleme kutwonoonera gundi yaffe banange. Mumuleeta ebizibu mugenda ne mugizaayo essente bano abantu ne bakyankalana. They cease not to see again or to think.
Abanayuganda n'amawulire abandaba anti-corruption ehandolinga corruption mu ggwanga tehandolinga amataka mulekerawo okuleetera abantu ebizibu mwe muleetedde abantu ebyo ebizibu kuzi mugenda ne mbasuula ssente mu maaso they cease not to understand again bo balaba ssente awo bye bakola anti-corruption tekola mataka unless mulimu abakozi aba gavumenti nga balina ebintu bye bagenda bakola beyisizaawo obanga owa gavumenti omukozi yali mukubba naki anti-corruption wegira negamba gwe ssebo this is corruption otawanya abantu or something to do with corruption nete handling amataka bino binsangayo mu office nabyo kati sikyabitegeera naye buuza wakati tulina okubuuza omukulembeze w'eggwanga atubulire mandeeti y'abantu bano naye tugitegeere tewali kintu kirala anti-corruption not anti-land and grabbing and whatever it is and taking what doesn't belong to people. And corruption kigambo kimu tekirina any other definition. Kandi badenga batusibira balandu grabbers maybe. Nga balandu grabbers nabo ba government because that's corruption. Wabera balandu grabbers police deal with those people and corruption teyina wegira. Era kati nze meeting njimaze bwe mungambye anti-corruption mwerinze maze. Mukyala Stella, Uganda Land Commission, Commissioner Land Registration, ne Ssaabawabi wa Gavumenti tebakkirizibwa oba abantu abo abalina obuyinza ku ttaka lino okuva gye bali tebakkirizibwa kukola bino wammanga, tebakkirizibwa kutunda. Madamu Stella, tokkirizibwa kutunda.